Okay, hi guys. So for today online class, we discuss tutorial question 7, 8 and 9. Okay, so ini question number 6 sudah. So we start with question 7, 8 and 9. So 7 is salt hydrolysis. Soalan 9 adalah berkaitan salt hydrolysis. So write the salt hydrolysis equations for the following salts and classify them as acidic, basic or neutral. Alright, so kita ada NaCN. NaCN, there comes from, so first you need to write the formations of NaCN. So NaCN, dia dari reactions of NaOH react with HCN to produce NaCN and H2O. Okay, so itu dia punya formations of NaCN. So NaCN dia dari NaOH react with HCN. So NaOH is the strong base. KSB is strong base. HCN is weak acid. So I just write weak WA. Okay, so itu the first equations. So second equations is the, so mesti ada formations of the salt and then you write the dissociations of the salt. So dissociations of the salt, they are completely dissociate to form cation and anion. Okay, and then the third equations is the hydrolysis. So untuk hydrolysis, okay, untuk equations ketiga, hydrolysis kita pilih ion yang akan hydrolyze by water. The ion must be strong ion. So macam mana kita mau determine dia strong ion? Tengok dia punya, the ion dia berasal dari mana. For example, Na dia berasal dari, Na ion dia berasal dari NaOH, which is strong base. So strong base produce weak conjugate acid. So ion ini adalah weak. Cn negative dia comes from HCN, which is weak acid. So weak acid produce ataupun dia akan form strong conjugate base. So this ion is strong. Jadi Cn negative dia strong. So itu yang terpilih untuk hydrolyze by water. So when Cn negative react with H2O, okay, dia reversible reversible, dia akan hasilkan OH negative. So the productions of OH negative means dia adalah basic salt. Okay, so first you need to write the productions ataupun formations of the salt for the salt, and you determine the base is weak or strong, acid is weak or strong. Okay, and then you must write the second equations mesti ada. Okay, yang the second equations mesti ada dissociations of the salt. Dia akan dissociate completely to form cation and an ion. And then for the third equations, you choose which ion hydrolyzed by water. Okay, the second equations kamu ada cation and an ion. So for the third equations, you choose which ion dari yang equation number 2 untuk react with water. So untuk choose which ion, kamu kena pilih ion yang kuat lah. And untuk pilih ion yang kuat, tengok dari mana ion itu berasal. If the ion berasal dari weak acid, then the ion itself adalah strong. If the ion comes from strong base, then the ion itself is weak conjugate acid. So we choose the strong one to react with H2O. And then after they react with H2O, tengok dia punya product lah. If the product is OH minus, then dia adalah basic salt. Alright, B salt dia N2H5Cl. So dia berasal dari N2H4 react with HCl to produce
N2H5 and H2O. So this is your first equation. And then you determine the acid and base, whether it is strong or weak. So N2H4 dia adalah weak base. Okay, weak base because dia tiada OH, dia bukan metal hydroxide. Okay, HCl is a strong acid. Alright, so number 2, you write the dissociations of the salt. So the salt akan dissociate to form cation and anion. And now, before we go to equations number 3, kita kena choose lah which ion yang strong. N2H5 cation dia berasal dari N2H4, which is weak base. Weak base produce strong conjugate acid. So ini adalah strong. Cl ion, okay, chloride ion dia berasal dari HCl, which is strong acid. So strong acid produce weak conjugate base. So ion ini adalah weak. So kita akan choose the strong ion to hydrolyze with water. Okay, yang ini yang strong, so ini yang akan react with H2O. So the product akan hasilkan H3O+. So the productions of H3O+ means dia adalah acidic salt. Okay. So next kita pergi soalan nombor 8. Soalan nombor 8, calculate the pH containing CH3COOH. So ini adalah weak acid. And CH3COONA ini adalah salt. Solutions which contain solutions which contain weak acid and the salt itu adalah buffer solutions. Okay, mixture of weak acid and salt itu akan hasilkan buffer solutions. So ini adalah acidic buffer lah, because dia dari weak acid. So dia adalah acidic buffer solutions. So for buffer solutions, to find the pH, to calculate the pH of buffer solutions, we use Henderson-Hasselbalch. So yang ini. Okay, pH equals to pKa plus log concentrations of the salt and the weak acid. Okay, untuk buffer solutions kita guna Henderson-Hasselbalch untuk cari pH dia. pH equals to pKa plus log concentration salt divided by concentrations of weak acid. So Ka dia sudah bagi. So P di sini maksudnya negative log. Okay, P itu negative log. Contohnya kalau pH, untuk cari pH dia negative log concentration hydrogen ion. So P itu adalah negative log. So pKa maksudnya negative log Ka. So Ka is 1.8 exponent negative 5 plus log concentrations of the salt divided by concentrations of weak acid. So ini dia sudah bagi terus 0.3, concentrations of weak acid is 0.2. So pH of the buffer solutions is 7.9. And B, KB, calculate the pH of 0.2 molar ethanoic acid CH3COOH solutions if there is no salt present. Without the salt, kalau tiada salt, dia cuma weak acid. Alright? Kalau dia weak acid, mixture of weak acid and salt, dia adalah buffer. But without the salt, dia cuma
weak acid sajalah. So untuk cari weak acid, kita cari dia punya concentrations of hydrogen ion. Okay, without the salt, dia cuma adalah weak acid. So to find the pH, kita guna cara weak acid lah. You need to find the concentrations of hydronium ion. So we use ice table. So ice table. So initially the concentrations of ethanoic acid is 0.2. So ini kasih dash. And the ion dia 0, 0. Changes, we don't know the changes. So cuma negative X, positive X, positive X. And at equilibrium, concentrations of the weak acid is 0.2 minus X. Concentrations of the ethanoate ion, X. Concentrations of hydronium ion is X. So ini yang penting, concentrations of hydronium ion. Okay, now we solve the X problem. Kita cari nilai X guna Ka. So Ka, concentrations product over reactant, so which means concentrations of hydronium ion times concentrations of ethanoate ion divided by concentrations of the weak acid. Remember the H2O. Okay, H2O is liquid. Liquid and solid. Liquid, solid, dia tidak include dalam K expressions. Ini banyak yang salah dalam UPS. Okay, liquid, solid tidak masuk dalam K expressions. Tidak kira dia Ka, Kb, Kc, Kp, Ksp. Asalkan K, dia tidak include the liquid and solid. Okay, so Ka is given in the questions 1.8 exponent negative 5. Now from the ice table, tengok bahagian equilibrium. At equilibrium, concentrations of hydronium ion is X. Concentrations ethanoate ion is X. So X darab X dapatlah X square. Concentrations of acid 0.2 minus X equal to 1.8 exponent negative 5. So exponent negative 5 is very small. They're below exponent negative 4. So we apply the approximations. Ka, since Ka is very small, okay, since Ka is very small, Ka is very small, so okay, itu Ka is very small, so 0.2 minus X is approximately 0.2. Okay, kita guna approximations method. So dapatlah X is 1.897 exponent negative 3. So from the ice table tadi, concentrations of hydronium is X. Okay, yang sini. So maksudnya itu concentrations H. Jadi kita guna itu untuk cari pH. So pH of the weak acid is 2.7. Okay. C. Okay, C explain the change in pH when a small amount of strong acid, a small amount maksudnya a few drops lah, dia bukan one bottle kasih masuk dalam itu solutions. Okay, if a small amount, a few drops of strong acid is added to the buffer solutions, what happened to the pH? Okay, so buffer solutions, jadi madam lukis lah. These buffer solutions, they contain CH3, COOH, and CH3, COO, and A. Okay, so CH3COOH dia akan dissociate jadi CH3
CH3COO negative, and of course hydrogen ion. For the salt, they akan dissociate completely to form CH3COO negative and Na ion. So in these solutions, dalam buffer solutions tu, yang paling banyak wujud adalah the weak acid itself and the conjugate acid. Kenapa weak acid? Because weak acid dia slightly dissociate to form the acid. So bila dia dissociate, dia masih banyak dia punya weak acid. Okay, so the main species yang wujud dalam itu buffer adalah weak acid dan itu ion. Okay ya, itu dua yang paling banyak wujud lah. Ada juga yang inilah, tapi paling banyak wujud CH3COOH dengan CH3COO negatif. Okay, nah kita tengok apa masalah dia. Masalah dia sekarang dia mau tambah small amount of strong acid. Bila dia tambah strong acid, maksudnya dia tambah H plus to the solutions. Okay, kita ada dua spesies sini. The acid itself and the base. Bila itu H plus masuk, dia akan react with one of the species sini. Okay, siapa yang akan react dengan dia ataupun siapa yang makan the H plus, because bila strong acid masuk, the buffer solutions tidak mau concentrations H plus tu naik. So when the H plus masuk the buffer solutions, dia akan dimakan. Okay, itu istilah tidak saintifik lah. Istilah saintifik dia use up. Dia akan react. So when the H plus masuk dalam solutions, the base akan react with the H plus, so that the concentrations of hydrogen ion will not increase. So when a small amount of strong acid added to the mixture, the hydrogen ion from the acid react with CH3COO and form CH3COOH. Okay, so that itu H plus concentration dia tidak naik. Because when concentration hydrogen ion naik, the pH akan naik. Okay, pH akan turun banyak. Okay, so maksudnya dia akan more acidic. So when the H plus react with CH3COO negative, dia akan hasilkan more CH3COOH. So actually in the buffer solutions, yang akan increase concentration dia ini dua. Okay, so as a result, the hydrogen ion is consumed and the pH is not much affected. Okay, kenapa dia tidak much affected? Because the concentrations of the hydrogen ion is not increased. Why is not increased even though dia masukkan itu hydrogen ion? Because the hydrogen ion is consumed. The hydrogen ion is react with the CH3COO negative. So dia tidak sempat naiklah concentration dia. Okay. Now what happen when strong amount of base? Bila dia tambah base pula, yang dia akan masukkan adalah OH minus. So in the buffer solutions, dia ada dua spesies ini, CH3COOH, which is acid, dengan CH3COO negative. So yang akan makan ini, remember kita tidak mau apa yang masuk itu bertambah. Okay, so itu dia punya buffer punya specialty. Dia tidak mau itu pH naik atau turun banyak. So in order tidak mau itu OH minus berkumpul banyak. Okay, because kalau itu OH minus banyak dalam tu solution, the pH akan berubah jadi sangat basic. So tidak mau dia jadi berubah basic. So OH minus yang masuk will consume by, since ini adalah base, since dia adalah base, yang akan consume dia adalah yang acid. So
when a small amount of strong base is added, the OH from the base will react with CH3COOH to form CH3COO negative. So actually in buffer solutions, yang akan naik atau turun concentration dia adalah the acid and the conjugate base. So as a result, the hydroxide ion are consumed. So the pH is not much affected. Okay, sebab masuk saja OH minus, terus itu acid akan react dengan dia. So the concentrations of OH minus will not increase in the solutions. That's why the pH is not much affected. Okay, so in buffer solutions, first kamu determine dalam itu solutions apa yang ada, apa yang paling banyak, species apa yang paling banyak wujud. And then when you add strong acid, which species yang akan react dengan the hydrogen ion. And same goes to the small amount of base. Siapa yang akan react dengan OH negative. Okay, now question terakhir, soalan 9. Calculate the mass of ammonium chloride needed to dissolve into 30 ml of 0.15 ammonia solutions to form a buffer. A buffer. So kalau kita tengok ini adalah basic buffer solutions because dia contain, ini dia punya salt, ini dia punya base. Okay. So for basic buffer kita guna POH. Because base dia punya concentration yang ada adalah OH. So ini pH dia. First you need to find the POH first. So to find the POH, 14 minus pH dapatlah POH. And then kita guna Henderson-Hasselbalch punya equations to find the concentrations. Yang ini conjugate acid ataupun salt. Okay, basically dia sama, dia bukan sama, but the conjugate acid punya concentration sama dengan concentrations of the salt. Okay, so from the Henderson-Hasselbalch kita akan dapat concentrations of ammonium chloride is 1.353. So dapat concentrations, dapat molarity. So kita tahu untuk cari concentrations N over V. So kita ada concentrations, kita ada volume, boleh dapat dia punya mole. So from mole dia, carilah mass dia. So mass ammonium chloride is 2.2 gram. Okay, so ini